Bom, vamos assistir agora ao vídeo do Dry Creek. Be different, be unique, be you. Eu vou botar uma legenda aqui em português. É muito bom fazer react, né, cara? Eu gosto de react. Só assistir o negócio, gravar. Então é isso. Fazer mais react. Vamos ver aqui. Dwayne here, Dry Creek Wrangler School, December 25th, 2022. So I want to wish you guys a Merry Christmas. Hoping everybody's getting through that storm that came through the country. We had about a 45-degree drop in temperature over a matter of just 6 or 7 hours. And so we spent the last 3 days out here busting up water and hauling water in 5-gallon buckets and putting hay out. But I think for us anyhow, it's about past. It's doing better. So I want to ask you a question. All right, what makes you uniquely you? I think a lot of times folks, especially young folks who I tend to empathize with and speak to more often, they're not comfortable because they're going along with the society that's around them, and they're trying to fit in the framework of what everyone around them or on whatever social media they're on says that they should be, how they should look, how they should conduct themselves. And you can't be comfortable with yourself if you don't know who yourself is. And you can't know who yourself is if you don't stop looking at how everybody around you is, and start looking at what makes you comfortable and what makes you uniquely you. There's roughly close to, I guess, about 8 billion people on this planet, but there's only one you. Would you stand out in a crowd? Not in a bad way. What makes you you doesn't need to be something that's immoral or obnoxious or uncomfortable. But just uniquely you, just you. Now I get a lot of comments on the channel, a lot about my wardrobe. I spent a lot of years in Alaska, a lot of years riding in Alaska, and then riding. Realmente assim, uma coisa interessante dos vídeos desse cara, eu já tinha visto outros. Acho que inclusive tem um aqui no canal que eu reagi. É que ele é muito diferente, né? E isso chama muita atenção, né? E eu concordo com ele, assim, acho que uma das coisas mais interessantes que eu, pelo menos, agora tô falando de mim, né, que eu encontro nas pessoas e acho, e é um objeto de interesse para mim, é quando a pessoa ela, singular. É muito difícil filosoficamente, ou sei lá, né, psicologicamente, definir o que é um eu, né, o que é o self, quem que a gente é. Pessoas ocidentais, por exemplo, quando você pergunta quem é você, né, o que você é, elas tendem a responder, em média, em média, a responder que é a profissão delas. Eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, eu sou um psicólogo, eu sou, enfim. As pessoas orientais tendem a responder a função ou a posição delas na sociedade. Eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou um filho, enfim. E existem diferentes até, você pede para um oriental desenhar, um asiático desenhar um sociograma e colocar ele no sociograma, ele não se coloca no meio, ele se coloca nas bordas. Você pede para um ocidental desenhar, ele se coloca no meio, né? Uma visão mais egocêntrica. Você pede para um ocidental, um norte-americano especificamente, os estudos geralmente são feitos com norte-americanos, pedir para ele induzir alguém a fazer alguma coisa, o cortisol dele não aumenta. Agora, se ele se sente induzido a fazer alguma coisa, o cortisol dele aumenta. Ou seja, ele se sente estressado quando alguém induz ele a algo. No Oriente, um oriental, ele se sente estressado em induzir alguém a algo. Então, a cultura que a gente vive já influencia a forma com que a gente vai se enxergar, né? E acho que especialmente em países latino-americanos, especialmente o Brasil, que é, obviamente, onde eu tenho mais acesso, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender quem a gente é, não só quanto nação ou como povo, né, por conta das visões distorcidas que a gente tem sobre nós mesmos,
Como também a gente tem uma educação tão ruim na infância, educação que eu digo não familiar, educação acadêmica, né? Educação no colégio, nas escolas, tão ruim que a gente tem o atrofiamento de algumas áreas do cérebro importantes para a gente conseguir entender a nossa posição no mundo em termos geopolíticos, em termos geoeconômicos, e a gente conseguir tentar desenhar mais ou menos quem a gente é, ou enfim, é muito difícil para nós, assim, isso gera como produto uma massa relativamente fácil de conseguir, eu odeio essa palavra, né, de conseguir manipular. Enfim, e aí tornam as pessoas iguais, né? Por exemplo, você pega o advento do marketing digital, né? Quem é do marketing, quem conhece o marketing digital aí, os infoprodutores e tal, que produzem conteúdo e lançam curso, etc. Cara, eles são muito parecidos entre eles. É assustador, eles são muito parecidos entre eles, não tem individualidade, né? Eles falam as mesmas palavras, se vestem de forma parecida, vestem as mesmas marcas. Você pega a galera do funk, eles são muito parecidos. Você pega o sertanejo, eles são muito parecidos. Você pega políticos, a galera da esquerda, eles são parecidos. A galera de direita, eles são parecidos. Porque esse tribalismo faz com que as pessoas... E isso, em certa instância, é bom, porque é interessante você se identificar com um grupo. É importante você se identificar com um grupo. Falar, bom, aquele ali é o meu grupo. Eu sou da galera punk, eu sou do emo, eu sou do sertanejo, eu sou do funk, eu sou dos escritores, eu sou do, sei lá, do qual outro aí. Agora, a identificação de grupo, ela não pode abafar a sua individualidade. Principalmente no que diz respeito à sua singularidade de pensamento. Porque se isso acontecer, cara, você é mais um, né? Previsível, morno, que não tem nada a agregar, a não ser mais uma pessoa naquela amálgama coletiva que a gente nem consegue identificar direito quem é você ali no meio. You know, in Wyoming and Colorado and other places, and over the years I've developed. Isso aqui dá um Reels bom, hein? Faz um Reels aí, Kazi ou Matheus. Me. Essa última fala. Me, what works for me, what I like, what I'm comfortable with, whether it be my wardrobe, whether it be the beard, whether it be the hair, whether it be the rifles and the handguns that I carry when I'm hunting and out in the woods, whatever it is, it's me. And I don't ask, what is everybody around me doing? And so that's what I need to do. When I went and got the job in Colorado, I guess it was last summer, summer before last. When I showed up, I was me. And I had the Filson vests, and I had a big old long beard. I had the black, this is my winter hat, Resist All 7X, and I saw no need to change. I saw no need to go start buying short sleeve pearl snap shirts and straw hats, square-toed Cayman boots, and I saw no need to change. I was me, and I could cowboy being me the same as I could cowboy trying to look like somebody else. I shaved the beard after a while because during branding and that time of year we spent a lot of time out in the lots and in the pens with the cattle, and there was so much wind and so much dust that it just stayed dirty all the time. And I couldn't keep it decent. I couldn't keep it nice. And so I shaved it because that's what I needed to do for me. But then when I got to where it was practical again, I grew it back out. Why? Because it's me. Because it's me. And you'll not find, what's the word I want? Confidence in yourself if you don't know who yourself is. You won't find confidence in yourself if you're so busy trying to figure out what everybody around you thinks you ought to be and then match that, because you're not going to make people around you happy. You're not going to, okay? So you need to be you. Young ladies, if there's any young ladies watching this, right now,
society, social media says that you need to dress and conduct yourself like you're making money on a street corner in LA somewhere. And you're like, there's something deep inside of you that's like, it's kind of cheap. I don't know. Don't do it. Don't do it. Be you. Be you, okay? Don't let social media and culture and television and media tell you how you should be and what you should be and who you should be. Now again, there are people who will use that as an excuse to be immoral or to be obnoxious or to be hateful or to be irritating. I'm not talking about that, okay? I think if you've watched any of my videos, you know I'm not talking about that. I'll give an example here that my wife has warned me I should not give. And I'm probably going to regret it because my wife is the wiser of the two. And usually when I don't follow her advice, I pay for it. But today is December 25th. It's Christmas Day. Now my last name is Noel. We pronounce it Noel, but there's others who pronounce it Noel. My last name literally means Christmas. That's what it means. Now, listen to what I'm saying and listen to all of my words when I say this, okay? I don't celebrate Christmas. Now, we bought some Christmas gifts for the grandkids. I don't have a problem with Christmas. I don't have a problem with Christmas. I don't have a problem with those who celebrate Christmas. And when people say, wish me a Merry Christmas, I happily wish it back. I hope you do have a Merry Christmas. It's good. Am I a Christian? Yes, I am. Do I? Nossa, cara, eu sou acho que uma das pessoas mais estranhas nesses eventos sociais, assim. Eu não comemoro meu aniversário, eu já passei uns duas viradas de ano dormindo. Fui dormir às 10 da noite. A galera fala, mas tu é aficionado em rotina, por isso tu foi dormir às... Não, cara, é que eu não ligo, entendeu? Eu genuinamente não ligo para essas datas. Eu nem sei quando é o dia dos pais, quando é o dia das mães, eu não sei quando é o aniversário do meu pai, eu sei que é em novembro. Da minha mãe acho que é julho. E eu não ligo, não é porque eu não gosto da pessoa ou porque, sei lá o que, eu realmente não ligo, entendeu? Para convenções sociais. Com o tempo, eu tô aprendendo a importância disso, né? Porque aí você, conforme você precisa conviver mais com as pessoas e menos sozinho, você começa a entender que as pessoas se preocupam com isso, né? Não só entender, mas você começa a ver que a preocupação ela é tamanha que na ausência disso gera um desconforto real, né? E até então, quando eu era solteiro, trabalhava meio sozinho e tal, profissional psicólogo, autônomo, eu era meio que eu e eu, né? Aí você tem uma noiva, aí você vai ter um filho, uma filha, né? Aí você tem que ver os sogros, sogros, pais, aí tem umas questões ali que você tem que entender, tipo o que ele está falando aqui. Que existe um ritual social a ser respeitado, né? E eu não tenho problema em respeitar o ritual social, mas eu sou estranho nesse sentido. No meu aniversário, por exemplo, eu desligo a internet do meu telefone, porque eu não quero que as pessoas me liguem dando parabéns, entendeu? Não porque eu não gosto das pessoas, é porque realmente pra mim é um dia qualquer, cara. Entendeu? A virada de ano pra mim é um dia qualquer. Genuinamente, não é porque eu quero pagar de diferentão e tal. Genuinamente pra mim é um dia qualquer. Entende? E, enfim, mas tô trabalhando isso, tô ficando mais Do I believe in the birth of Jesus Christ? Yes, I do. Do I believe he was born of a virgin? Do I believe in Bethlehem and all? Of course I do. Absolutely I do. But I think over the years we've become lockstep and we've completely lost what it's about. And I got to the point where I said, you know, if a Christian is only a Christian on Christmas and Easter, is he really even a Christian? And then, you know, all the other stuff, I read too much. I used to read a lot, study too much, and knowledge is a burden. And a lot of our Christmas traditions, I studied out where they came from and where they actually began, which was long before what we recognize today. And I'm like, you know what, I don't really want to carry on that. And so, but my point is, not that you shouldn't do it. My point is, this is me. And although I'm in a culture and in a society where everybody's doing it, I don't do it.
I'm perfectly fine with everybody else doing it, but I'm just not comfortable with it. I'm me. I haven't had a Christmas tree in 20 years. I have my cigar one out. So you just be confident in you. When my wife and I, when we go out, we go shopping. Nossa, quando eu fumava eu tinha um isqueiro igual desse cara, hein? I try not to Ah, não, o dele é um maçarico, né? separate. O meu Which era means I'll follow de chama mesmo. her through the groceries. I'll follow her through the vegetable aisle, and I'll follow her through all that because if we separate, invariably, with my bad knee, I'm limping all over the store trying to find her. But sometimes we get separated, and she comes looking for me, and she never has any trouble finding me because I kind of stand out. All right, I kind of stand out. I don't look like the sheep. All right, I'm me. I want to wear an old black felt hat. I do. I want a beard. Acho que tá meio repetitivo agora, né? Vamos ver. Something on our mind, something on our heart. We share it with you. Calm and easy. I'm now buying all my online cigars so often, and so they're like, you can't be doing that. So the rollers, my understanding is the rollers came up with this blend to mimic the Liga Privada with more flavor. It is a definite step down, just one step down as far as the strength. It's not as strong as the Liga Privada number 9, but it's a really good cigar. Okay, tá falando de cigarro So I dele, wanna. né? Olha, vou te dizer, sabe o conselho desse senhor de barba que está com um chapéu e fumando um charuto durante o Natal. Me identifico muito, inclusive. Tirando a parte de que ele é religioso e eu não, o resto me identifico bastante. E acho que você deveria seguir esse conselho desse sábio senhor, no caso ele, né, não eu, de ser uma pessoa única e ser você. Mesmo em algumas circunstâncias você... Na verdade é muito difícil a gente conseguir não ser influenciado, a gente é, né? Mas acho que a questão é você ter a tese, a antítese ou a antitese, chocá-las e disso surgir uma síntese. E você tem que ser essa síntese. Se você for só a tese ou for só a antítese, você vai ser meio que mais do mesmo, né, de um grupo de pessoas. Quando você choca essas duas coisas e surge uma nova ideia desses dois elementos, nessa dialética hegeliana, você está fazendo uma síntese. E aí a síntese é bem mais legal, porque a síntese ela é única. E por isso que ela chama atenção. Muito legal. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê like nesse vídeo e comente aqui embaixo o que você achou. Se você é você ou se você é uma amálgama coletiva que é previsível, morna e fedorenta. Tipo uma água parada. Não seja uma água parada. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo e até lá.